Kali lugambo Pro Max amanya bampita simple. Luno togenda dufuna ku TV oba radio wabula ogenda dufuna wanene. Njagalo nyambo otambuze video. Enze luba lunsiwa. Basabo ne banyabo. Abasinga kumwe abalaba video no nkimanyi temugoberera nnyo mukutu gumanyikiddwa ng'ogwa X oba edda gwe twayitanga Twitter. Ekiri ku X kikutte omuliro. Ogwange kugenda kubeera gwa kunoonya mawulire na kugabaleetera waneeno mugategeere. Kati vuga video. Okuva omukulu oyo gw'olaba Senator wa America lwe yavaayo n'asambajja n'avumirira ebikolwa oba tweet Muhoozi Kainerugaba azazze ng'akola bassebo ne bannyabo, kirabika nga ensonga zongedde okulandagga. Now, Senator ono nga ye Senator wa Foreign Relations Committee mu ggwanga lya America yavaayo n'akola post eno gye njagala tuyitemu, naye nga post eno etandise okwogeza abakungu mu gavumenti ya Museveni obwama. Yagamba Commander Muhoozi Kainerugaba has crossed a red line and now the US must re-evaluate its security partnership, which includes sanctions and military cooperation with Uganda. The president's son and likely successor cannot just delete tweets and issue hollow apologies. The US will not tolerate this level of instability and recklessness when American personnel, US interests, and innocent lives in the region are at stake. Omukulu yakola post eyo abakungu abamu mu gavumenti bassebo ne bannyabo tebasuza bulungi. Now, ebbanga lyonna tubadde nga tuwulira rumors nti Muhoozi Kainerugaba Twitter handle ye omukulu amanyikibwa nga Andrew Mwenda mbu yagihandolinga bibadde nga mu mbu. Now, okuva omukulu oyo yakoze post ku Muhoozi Kainerugaba era n'alaga nti eggwanga lya America si ssanyufu n'akamu ku bintu bye, era n'agamba twetaaga okuteekawo embeera, bassebo ne bannyabo omuliro guli mu kuhiitinga. Era essaawa zino nsaasira ambasada wa Uganda mu America omukulu Adonia Ayebale baabi musajja watwalabika entalo zaalimu agenda tuka essira zimulemerere ateekawo asulawo tawero adduka emisinde. Lwaki? Andrew Mwenda afuddeyo ku mukutu gwe gwa X n'awandiika ebbaluwa omugugu gw'ebbaluwa gaggadde nga aguweereza Senator oyo eyawandikidde Muhoozi. Agambye ata Andrew Mwenda, njagala tuwulirize ate otambuze video. Andrew Mwenda agambye, Senator, the constant threats of sanction against our CDF by office of the chairman of of the Foreign Relations Committee of the Senate of the United States have become increasingly nauseating. They seem driven by deliberate and sustained desire to find some fault and get even with General Muhoozi. Agambye nti mukulu Senator okutiisatiisa kwa sanction kwotadde ku CDF Muhoozi Kainerugaba kufuuse ensonga gye weesigamyeko okwagala okuteeka CDF waffe mu ntata musobole omuteekako embeera. The CDF tweeted, based on available intelligence, that the US Embassy in Kampala was involved with the opposition helping Bobi Wine escape. When corrected and after talking to the US ambassador, he deleted the tweets and apologized for the mistakes. Yet the office of the chairman of the Foreign Relations
Committee of the US Senate, whose account is managed by a one JT, apparently an anti-Uganda and anti-MK staffer to the senator, then issued a fresh tweet threatening sanctions. Agambye nti Muhoozi Kainerugaba yakoze tweet ng'afunye okutegeezebwa okuva mu intelligence nti embassy ya America mu Kampala eyamba Bobi Wine okudduka. We bamukolekitinze najjayo tweet, naye olwajjayo tweet ambassador oba olwajjayo tweet neyeetonda olw'ensobi ye, office ya Foreign Relations Committee eya US Senate yasazeewo okuteekayo tweet ng'etiisatiisa Muhoozi okusanctioninga, ate nga bamanyi omuntu akwasaganya eno embeera oba tweets zino bamuyita JT. JT ono akola mu office ya senator, era ono JT bakimanyi nti tayagala gavumenti ya Uganda era tayagala Muhoozi Kainerugaba. Kati wano nno wakulu gwe ssebo bannya banda banjagala paying attention. Andrew Mwenda agamba nti bakimanyi bulungi nnyo omuntu avuga ekintu kino bamuyita JT. JT akola mu office ya senator oyo JT bakimanyi bulungi nnyo tayagalangako Muhoozi Kainerugaba ne gavumenti ya Museveni. Kati wano nkulagira nti Bobi Wine syndrome etandise okulya abantu baneeno. Wekibanga ne mu Senate ne mu Foreign Relations Committee eya America mulimu abantu abatagala Muhoozi Kainerugaba ne Museveni, then basebo ne banyabo Bobi Wine alabika afuuse ekiwuka ekitandise okulya abasajja bano mpola mpola, because that statement Andrew Mwenda gyakoze si ya muniino. Tugenze maaso basebo ne banyabo. Agenze maaso n'agamba kati wa Andrew Mwenda atiisa agambye the CDF does not mind US sanctions. The US has sanctioned Nelson Mandela, bagged Martin Luther King, killed Patrice Lumumba, overthrew Kwame Nkrumah, and much worse. Progressive Africa does not expect any gift from Washington. What is no sitting is this constant use of threats as if we are children supposed to be managed by some white overlord, as was in the colonial period. Muzeeyi Andrew Mwenda zivudde kwa agambye ekisooka Muhoozi Kainerugaba tafuddeyo ku sanctions zammwe. Eggwanga lya America lya sanctioningako mbu Nelson Mandela, lya baginga Martin Luther King, lyatta Patrice Lumumba, lyajjako Nkwame Nkrumah n'abalala bangi. Africa okutambula maaso teyeetaaga birabo okuva mu America Washington. Ekisinga okuluma kwe kutiisibwa kwe bafuna okuva mu ggwanga lya America ne babafuula nga abaana abato abalina okubeera nga balabirirwa abazungu ng'abali mu biseera by'obuddu ebyedda. Naye gwe tugende mu maaso. Ageze maaso n'agamba Uganda's internal politics needs to be left to Ugandans. Through our constant disagreements, political struggles, negotiations, and compromises, we shall find our way. The involvement of foreign actors undermines this internal play for political forces and turns our country into a playground of foreign interests. Dear Senator, your country is on the verge of civil war. Can you please focus your attention
focus your attention on its internal problem and leave Uganda alone. Bassebo ne bannyabo, Andrew Mwenda avudde n'agamba nti ebyobufuzi by'eggwanga Uganda babirekere bannayuganda. Waliwo obutakwatagana mu byobufuzi. N'agamba nti naye tujja kwetereza nga ffe. Mu Abamerika okujja okwessa mu nsonga zaffe bibeera binafuya ebyobufuzi byaffe munda, era bijja fuula eggwanga lyaffe ekisaawe ky'amawanga g'ebweru okufuna bye beeyagalira. Now, agenza otekayo positi eno bassebo ne bannyabo. Omusajja gwe bayita Adonia Ayebale ono n'ateekayo tweet eno. Ono Adonia Ayebale ye ambassador wa Uganda mu America. Adonia Ayebale n'agenda maaso n'amugamba at Andrew Mwenda, the old man of our clan, our relations with the US is strong and the security cooperation benefits both countries. This year Uganda and US will embark on big commercial partnership. The issue of the tweet by MK has been well handled with our counterparts in the US administration, especially the State Department, and we will respectfully engage the Senate aside. As expected, the tweet has become a cannon folder for enemies, opponents, and the outrage merchants. At the end of this too will pass. We have weathered many storms. Enjoy your weekend. Omusajja yagenza okulaba nga Muzeeyi Andrew Mwenda ensonga yonoona nyonoone, n'avaayo n'amutegeeza n'agamba mukulu Andrew Mwenda, mbadde nkusaba ensonga eno eya tweet twagikozeeko n'abantu baffe abali mu US administration, especially abali mu State Department. N'agamba era mu mbeera emu tugenda gezaako okutuukirira Senate, nayo tugiengaging ensonga eno eggweewo. N'agamba nti temukozesa tweet zino okuwa abalabe baffe ekyokulwanyisa. Kati wano njagalira okugamba ebigambo bino. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine engeri gy'azaabalamu omuzannyo gwe guno, bassebo ne bannyabo, jjukira abagamba tugenda kulabisa abasajja baneeno mu buli mbeera yonna. Kati ntandise otegeera okwekweka kwa Bobi Wine we kutuyambira. Abasinga obwedda twebuza Bobi Wine akabadi k'okwekweka abala kaaki. Bobi Wine okwekweka kwe yamanya nti omusajja ajja kuvaayo akole tweets. Tweets zagenda okukola zigenda muzaalira akabasa. Now, I can also believe okwekweka kwa Bobi Wine kulimu obuyambi bwa USA. That one I can believe. Kati omusajja olwawulidde nti America eyamba Bobi Wine tatera nnyo kulowooza, ndowooza n'anyiga n'agenda ku Twitter n'ayogera bya, because Muhoozi we yakola tweet eyo, oyo Adonia Ayebale ambassador wa Uganda mu America yavaayo n'amugamba banaye tweet gijjeeyo ate weetonde. Kati akabadi k'okwetonda ke kasinga nnafu y'omusajja ne tumanya nti yes, Kyagulanyi amutadde wayagala, amutadde mu kasonda, agenda munyigirawo, agenda kakasa. Kati ntandise otegeera entambula za Kyagulanyi ze yakolanga, n'agenda mu America, n'agenda UK, n'agenda ewa, ntandise okulaba nti zitandise okuba nga ziyuldinga off. Because ono omukulu agambye nti Andrew Mwenda ensonga zino mbale nsaba zireke oleme kuwa balabe baffe.
oleme kuba wamwaganya kwongera tukuba because omusajja yalabika agamba bannaye ennwanye naye bannaye mwonoona bwonoonyi. Oyo abadde Andrew Mwenda. Bassebo ne bannyabo tubadde tukyali awo nga tuvudde ku Andrew Mwenda ate ye omwogezi w'amagye ow'ekiseera oba kulayi gye yabulirawo simanyi. Omwogezi w'amagye ow'ekiseera amanyikibbwa nga Chris Magezi naye n'avaayo n'akola kye kimu Andrew Mwenda kyakoze ate ayonoonye bwonoonyi. Bannange ebintu bigenda kutereera nga tetumanyi. Ebintu byatandise dotambula nga we twabibala nga ffe tetumanyi. Chris Magezi agambye atya? Agambye Uganda is a sovereign and independent country. The people of Uganda expressing themselves in a free and fair democratic election recently re-elected President Yoweri Museveni and other leaders to lead them for the next 5 years. Mbwe eggwanga lya Uganda liri independent. Abantu be Uganda bavaayo ne balonda omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni ne ba MP abalala abagenda bakulembera emyaka egiddako 5. Ekisooka Chris Magezi kyalina omumanya bannayuganda gwe twalonda si gwe balangirira. Era ensonga bannayuganda tebagenda givaako. N'agenda maaso n'agamba it was an overwhelming mandate in which the president obtained 72% electoral backing. The UPDF pays allegiance to the President of the Republic of Uganda and the sovereignty decision made by the people. Therefore, threats and intimidation by a foreign power in our country, internal affairs, is an outdated colonial tactic that will be vigorously resisted, especially coming from a so-called senator. Uganda and the US have a strong history of cooperation across many fields, including defense and security, health and education, and so on. The beneficial relationship between our two countries will not change because of one wayward and loose cannon senator. Magezi asabudde ku mutwe. Zino zonna tweet, trust me. Akoze caption oba akwotinze tweet ya senator gye yakola. Zino zonna tweet senator aziraba. All I'm waiting for is what the senator is going to say about this. Either to keep quiet or to retaliate. Yasembeyo tweetinga senator ku mukutu gwo gwa X. Yasembeyo okutweetinga kandabe. Yasembeyo tweetinga ennaku z'omwezi nga 31. That was yesterday. Era nga awoninga Muhoozi Kainerugaba. Tanaddamu kutweetinga. We expect very soon another tweet. Era weneeba ekoleddwa gwe ssebo bannya bandaba. Ngenda kubeerawo waneeno okubanga njibagamba. Kyagulanyi Ssendamu Robert Bobi Wine. Taata, yonna gy'oli mbadde nsaba nze n'ab'enju yange. Ogira obeerayo. Kirabika amapeesa oganyigireeyo. Abasajja batandise okwesabula. Nalabye Kabanda naye yavuddeyo. Now, w'otunuulira the aftermath of the voting mu biseera bya Besigye n'ebya Bobi Wine olabira ddala nga waliwo enjawulo. Okulonda kwa kalulu mu 2021 nga tumaze olonda nga bamaze okulangira n'okabba omuliro gwali mungi nnyo. It is something that is happening right now. Mu biseera ebyaba Besigye nga abavuganya Museveni oba just tebalina tactics because obubadi Bobi Wine bwakoze. Remember Bobi Wine yagamba nti yetasobola kutagenda kukozesa mundu naye agenda kukozesa buli kabadi konna akasobola okutomeza abasajja bano bamalirize nga beekubyejje. Now,
ye Muhoozi Senator kasita yataddeyo tweet eyo yamukubyeko stopper tasobola kuddamu kwogera kigambo neki. Kati kyakoze ayise mu bantu kati Andrew Mwenda is not an official in the government, is like a normal person. Nenga fena tukimanyi the person behind all that information. Okategedde kyovalaba nti noyo mukulu Adonia Ayebale ambassador wa Uganda yavaayo kugezaako kuba kumakuma bannaye temukuba nnyo mugenda kwonoona ekintu, temukuba nnyo mugenda kwonoona ekintu, temukuba nnyo mugenda kwonoona ekintu. Eri abasajja bo balaba ate America ku kyenyimanyiiko teyagalangako kugiwalampa nagimanyiira. Tekibangawo. Era I will not be surprised. It may not happen today or tomorrow. Now if at all it happens, I will be among those people that will not be surprised. Nga America ina kyekoze eggwanga lya Uganda. I will not be surprised. Because all along, people have been complaining about the CDF commander-in-chief okuva natandika okukola okuteka information ku mikutu egimugatta abantu eziyinza osuula eggwanga Uganda mu ntata. Andrew Mwenda Mposti agambye nti Muhoozi tafaayo ku kya sanction because Nelson Mandela was sanctioned by the US. Nkwame Nkrumah, Akinagundi. If America overthrew Nkwame Nkrumah nga bwagambye, do you think they cannot overthrow Yoweri Museveni? It is also possible. We are talking about a nation that went to Venezuela. Eggwanga lya Venezuela. Kati ono Chris Mageza ayogera ku sovereignty and independence of Uganda. Uganda is not anywhere close to Venezuela. Abasajja bagende Venezuela ne bavubayo president nga kyennyanja. Chwi Maduro chwi ne bamuteeka mu kooti. Ate ensonga ze of course twazimanya zaali za byanfuna. Ne wano tulina evidence ya human rights violation. The killings in Uganda, people have been killed. The man who came on X n'agamba twakatta abantu ba NUP 22. That was evidence against him. And videos are seen. Okateged. So, Adonia Ayebale ambassador ageza kugamba basajja banne mukakkane banne tutereeza bintu eno ate tuba twakatereeza eno nga mwonoona eri tulinda just tweet eddako okuva ewa Senate Foreign Relations Committee. Ekisinza okuneewuunyisa mu posti ya Andrew Mwenda agambye nti tukimanyi omuntu akwasaganya tweets zino bamuyita TJ